talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le Kvzktv, Pango America Samoa. You are watching Kvzktv Channel 2, Pango American Samoa. Te whatalo whātu sa whapopongo tala oto mai lau KVCK. E mumu atu o le mau mai ungo so engol tangato le atunu ule na fia ya ungo COVID le malanga le na taunu mai le whai ungo mati na te enei. Mau wha mau ni ai leo fi mai le atunu o le ungo fau o le Omicron wa ta o le PA2. Mai so enga se furu lima le na awina atu I whafo mo le so eina. E whalu so engo tangato le pasa se na fia le ungo le PA tasi o le Omicron. Ai ono tangato le pasa se na mau wa fia le ungo fau o ta o le PA2 po le PA2. E pena ta uanta mai tai fo mai a Elizabeth Lauvao o a ungo le COVID o ta o le PA2 o le Omicron. E au fia le tinga o le ulu o le tinga o le whai se itulou o le tina o tino ma le tina pepe penga ngase foi. O le si foi vaenga o le lefi ai o le manongi o se mea ai fa pe ma le uti o le manava. Na sau nolta mai tai fo mai le unga lona lua le nei e pipisi tele mai fautoi dai lava le mano le atuna o e faitui e au fiai matui o le booster fa pe tali fofonga e fufuru le lima ma ia faisu engor COVID pe a whaalongo ina I a unga. O leo whailo mai ai ngā fau mo le malanga ia pia e pei ona marili iai le matanga luenga o le soifua malaloina I Samoa tuto atasi e ma le matanga luenga o le soifua malaloina I America Samoa. Ia inga e pei ona tuina mai, ia inga e pei ona tuina ia pia mo tangata uma mai America Samoa e te tau na usta ia vaenga nei e te tau ona whaafisotai le official le matanga luenga o le soifua malaloina I le lua se fultasi aso ai le ifuafua e malanga I Samoa. O pasi se umai malanga mai whafo atu America Samoa e te tau ona atoa le lele se fulu aso I America Samoa ona whaatua amwhailea ona malanga ia pia. E na o tangata anuu, tangata nofumau, tangata whaingaluenga mo ngā luenga whaapitoa ma ila tau wa whaatangaina ona malanga atu mo kilio visa whaapea ma kilio whalmai e ona mwhai ona malanga. O tangata umai malanga ia pia ma America Samoa e te tau ona whaanofu isia I le whale mo le se fulu aso. O tangata lima tausanga ngā ilunga e manao mia lava ona whai tui e lua o le COVID ma e manao mia le iai o lau pepa tui ona whaatua ama whailea ona whaatanga le tangata malanga ilunga o so o se malanga. O lo whautoina vo I tangata ina ia whaia le tui o le pusta ai ele malanga. O ia inga fau mo le malanga mai America Samoa o lea foi ua whaamautu mai le matanga luenga o le soifua malaloina e pei ona whailo mai le tamaitai fo mai a lauvao. O le taimi nei o lo whautoina tangata I Samoa e fia malanga mai ina ia whai mua resitala I lungo le talo for pass ma whaamau ai au pepa malanga ta usanga ai mo se pe mita ma le OK board. Ia tatau ona mai ona whaia tui e lua o le COVID mo I latou e lima tausanga ngā ilunga. O suenga o le antigen, o le a whaia le malai waalele I tutonu o le whai leono I tula e le isau le malanga. Ia talia e le talo for pass lau kilia o le soifua malaloina. E I Samoa I le fitus fulua I tula e le isau le malanga. Ma o le a whaanofo I se tangata I latou ainga I le fitu aso pe a taunu mai America Samoa. O le aso lulu ma le aso whareile o le vai aso fou, le au le a whaia I malanga I Samoa ma toe fo I mai. O le asngafua o le vai aso fou le ufofua e toea e I poutua aunga nisi o le whanau mo aso uwhaatapulaa mai mo le whaia o visenga masani a le whanau. Ma o le sole na whaia isi a waonga e whaawa o ai whaia onga mo le whaatino ino suenga o le COVID a le whanau a onga pe a onga I le vai aso fou. E pei ona wina atu I tātou tala I le vai aso na te nei e amatatu I le visenga lima e o le visenga sinia o le a whaia visenga whaatapulaa I le tasi le aso I le poutua onga ai wha aso I le whale whaongai nai upenga ta whailangi. O le visenga valu ma le visenga sinia o a onga mawa lulunga o le a whaisu enga I poutua onga I le lua aso ai o isi tolu aso o le a whaia I visenga I le whale. I le awa wina o whaia onga I le tau nei mo le whaatino ino su enga o le COVID na matai tuina le nau o nei whaia onga mo le sao o le whaatinonga o nei su enga.
Masawa wina umalava vaenga e li imta mai tai fomai mai le DOH e amata mai lava i le tai momua e masalomi ai wa afia se tamaititi e o lava i le taimi e whaatinoina ai suenga le COVID i le potua aonga. E o mai le tau nei wali maafe fitsalau ona sfultasi le awhai o tangata le atunu ua whaamawina wa afia e unga le COVID sfulwiva talo le pisi i tua le whaamai. I se whaamauninga ma le tamaitai whamai a lau vao mai le toru sa lau li lima o tangata sa whaia suenga le aswana nafi. E lima tangata le atunu na mau wa afia e unga le COVID. Mai le numera lima hafe fitsalau ona tasi wa afia e o mai le so wa lima hafe ono sa lau lua sfulua le awhai o tangata wa mai ale taimi le whaanofu se ai ma o toe maralosi. Lona winga e se lau toru sfulwiva tangata le atunu o lo ia i pea unga le COVID sfulwiva. E le isisi wa afia le COVID manua o le ao whai o tangata le atunu wa mai ono hawhai tu i lua e whaadu sfulfa tesimal tasi pasene e walu tesimal 5% wa mai ele tu i tasi. E sidia ma le fitsa lau tangata whainganuenga na malanga mai de polokalame le guest workers mai e pia. I le tausanga mua le whainga malo le awhionga le kovana sidi a le manu pa le poisi a le ngā maunga ma le lutena kovana i a talawenga e le asalo wa ale le ale. Ma o se tūlanga na whaadi ai le nganga whiawhia le awhionga le loia sidi o le malo i a whainu le leia lai di mautu. Ono le sida sila mamao le awhionga le kovana sidi ma le lutena kovana mo le ati nae ai maiso le tamau aingo le atunu o ai whaapea fo e ma le whaawawina peo ngā ruenga le company ia. I se pepo whaamutalanga na tui le mai le ofisa o kovana sidi lo ta wai e whaapea. E tusa maliva se lau maleono le a whai o pemita na mwhai o whaatino i le ngaduenga whaavai teimi Amerika Samoa. E se dia ma le fitsa lau le a whai o la tau mai a pia na mwhai o na tau mai e ngā rua i lalo nei polo kalame. Ai na tau foi le reporti mai tangata na tau mai e to lua na toi whaafoi ai le 11 na tau mai le territory ai to lima nisi o whaaleo ngai na sponsors. Whaaftai le fionga le loia siri le whainga malo ai meiso le fionga le kovana mali lutena kovana o no le nei polo kalame ai meiso le tau whaafatalai ua mawhai ona whaawawina pēr le whaatino ino ngā nuenga le Starcase Samoa e uilu i tau le COVID-19 furumaleiva o lo whengai male atunu o le whaawawina ngā nuenga le Starcase o le sosoani siri le ai pisnisi whaapē ma le tamau aingos Amerika Samoa. Ta ua le loia sili e whitu se lau ono lima le a whai o tangata whai ngā nuenga o mai o na saidia maalienga ma le ofiso fe malanga inga o le company a whaapē ma ainga o lo whai ma o mai a fo i ona whai a latu ID. Na whaaftai le kovana sili a le manu pa le poisi a le ngā maunga le li loia sili a whai nu le lei. Whaapē ma le pule le ofiso fe malanga inga i a whanga malama mo ngā luenga mai a mo le whaatino ino le nei proklame mo le manui o le atunu u whaapē ma ainga i Samoa. Us mai ala mai mo i tala mai e pia. Wa toi whapopo nei nisi se toa tolu mai e pia wa maari liu ono ngasi tu mau ai a fia fo i au ngole COVID. O se pipoti mai mtanga luenga le soifua maraloina i e pia o lo ta wai. O le maari liu wai o nei tangata wa ato ai le se fulwono tangata wa whaamawina wa fia i au ngole COVID talu ona pipisi tua le whaama i le atunuu. E lua afe lua se lau se fulmu le wha leo wha i o tangata wa afia i le COVID talo na pipisi tua le wha i le atunuu ma wa wha mawina le au wha i o tangata ua maua i le COVID i le taiminei ua valu afe lua se lau valu se fulu. O le tele lava o tangata lo afia o upolu e fitu afe 5 se lau tolu se fulwono a o savai e fitu se lau tolu se fulwono a o manono e to avalu. E o mai de tau nei ua toa lua se fulu tangata lo whaano fuisea e toa whai si tangata lo i le potu tingai na le mau tangase. Tara tau mo Amerika Samoa mai le official wa i tau tafuna. Pōana nei e o i le pōre a stofi ma tele ina uoa e to uruti munga ma lu e fitu valu e vela e valu ono sa vini mai saute i se sa e sfuru lima i le rua sfuru mai le itu la o na angi mai lea i se sa i le aso tofi. Aso whareile e o i le aso to nai e ma tele ina uoa e to uruti munga e vela e valu ono sa vini mai se sa e sfuru i le sfuru man lima mai le itu la. Po le aso to nai e o i le aso lua e ma tele ina uoa e ta apisodu timu ma lu e fitu valu e vela e varu sfuru man valu sa vini mai mātu i se sa e o i le sfuru mai le itu la. Martara na tau mo Amerika Samoa.
Talofa, you're watching this quick update from KVCK News. Thanks for joining us. The Department of Health's Dr. Elizabeth Lauvao has confirmed our first 6 cases of the Omicron variant BA2. Speaking to KVCK News this morning, Dr. Lauvao said 15 specimens taken from passengers who arrived on the March 31st flight from Honolulu were sent off island for sequencing, and the results came back with 6 passengers tested positive of the Omicron subvariant BA2, and the other 8 passengers tested positive of Omicron subvariant BA1. Just when positive COVID case numbers are dwindling, the latest variant of the coronavirus arrives. According to Lauvao, it is not currently being seen that the BA2 variant causes more severe illness or carries an increased risk of being hospitalized. This variant is also called Stealth Omicron because its genetic mutations could make it difficult to distinguish from the Delta variant. The variant is also called Stealth Omicron because its genetic mutations could make it difficult to distinguish from the Delta variant using PCR tests as compared to the original version of Omicron. Lauvao says Omicron is really a variant family of the virus that causes COVID-19 with multiple offshoots or subvariants. These subvariants are closely related to each other, but they also have genetic mutations that make them behave a little differently from one another. BA2 is one of these subvariants in the Omicron virus family, and it is now causing surges in COVID-19 infections in numerous countries around the world. She reminds members of the public to remain vigilant, wear masks, get vaccinated, and get tested if you have symptoms such as fever, headache, body ache, and fatigue. Passenger traveling to Apia next week on Wednesday and Friday must apply to the Lieutenant Governor's Office or Samoa Consul Office in Whangatongo to secure seats, but subject to the latest travel advice issued this afternoon in Apia. The Ministry of Health's travel advice says all passengers 5 years and above, including flight crew, are now required to be fully vaccinated with the prescribed 2 doses, with the exception of Janssen, before entry into Samoa. COVID-19 test rapid antigen test will be conducted at the airport 4 to 6 hours prior to departure. All passengers entering Samoa from Pango will go into quarantine for at least 10 days from the date to arrival in American Samoa. Speaking to KVCK News today, Dr. Lauvao said travelers from Apia must register on Talofa Pass and upload COVID-19 vaccination card and valid travel documents, apply for entry permit and OK port. Travelers must be fully vaccinated, 5 years and older. There will be COVID-19 antigen tests that will be conducted at the airport 4 to 6 hours prior to departure, and all clearance must approved on the Talofa Pass. Anyone traveling from outside of Samoa must quarantine for 72 hours in Apia before coming to American Samoa. There will be home quarantine for 7 days. As the Department of Education gears up to welcome some students back next week, teachers are also preparing to conduct COVID testing for students who may exhibit symptoms of COVID-19. In a training held today at the THS gym, teachers were given a crash course on how to test students using testing kits, given a blue bucket containing guidelines on how to conduct testings, and otherwise necessary items such as sanitizers and gloves. Director Taluwenga Asaeli earlier this week said the Department of Education DOE hybrid plan to reopen schools for in-class instruction on alternating days is ready for implementation. Early childhood education ECE, kindergarten, and grades 1 through 4 will continue virtual learning from school. Grade 5 to high school seniors will have staggered schedule, 1 day per week in class instructions, 4 days virtual learning from home. Only 8th graders and high school seniors will have a schedule of 2 days a week in class instructions and 3 days of virtual learning from home. As of 8 this morning, the cumulative COVID case count for American Samoa now stands at 5,761. From that number, 5,622 have recovered, according to Dr. Elizabeth Lauvao of DOH, so our active case count is 139. The latest report says from 395 tests conducted yesterday, 5 individuals tested positive of COVID-19. No reported cases of COVID in Manua. 84.1% of the total population are fully vaccinated and 88.5% have received at least 1 dose.
The American Samoa government has welcomed a total of 700 guest workers within the first year of the Lemanu and Talawenga administration. These workers are now working for the largest private employer in American Samoa, Starkist Samoa. A press statement from the governor's office says a total of 906 block permits were issued for potential guest workers, and a total of 772 guest workers arrived in the territory. Of those who arrived, 2 were returned to Samoa immediately, and 5 of the workers have had their sponsorship terminated by Starkist. Attorney General Fainolele Alaidi Mautu praised the Lemanu and Talawenga administration's initiative to continue the guest worker program, saying your visionary and courageous leadership has allowed Starkist Samoa to continue to operate before and after COVID-19 community spread. Attorney General Fainolele Alaidi Mautu praised the Lemanu and Talawenga administration's initiative to continue the guest worker program, saying your visionary and courageous leadership has allowed Starkist Samoa to continue to operate before and after COVID-19 community spread. It has provided employment opportunities to over 2,000 employees and opportunities for many supporting businesses, said the Attorney General Fainolele. Attorney General Fainolele also reports that 765 guest workers have signed agreement forms with the Immigration Division. Governor Lemanu also commended the Attorney General, saying on behalf of the Lieutenant Governor Talawenga, we applaud you and Chief Immigration Officer Fangamalama Fala'au for successfully administering such a substantial number of guest workers to assist Starkist Samoa and their workforce needs. Over 700 more people have an alternative means to support their families in Samoa, said Governor Lemanu. In order to remain in the program, every guest worker must show proof of full vaccination as defined by the Department of Health. They must renew their employment ID with the Immigration Office every year and show proof that they are still residing with the host family. 3 new COVID-19 related deaths have been recorded in Samoa. Samoa's Ministry of Health latest report says the latest 3 deaths recorded in the past 2 weeks takes the COVID death toll to 16. The ministry also confirmed 2,214 community cases of COVID-19 have been reported over the last 7 days. The last number of community cases in Samoa is now confirmed at 8,280. Most positive cases are recorded in Upolu, where there are 7,536, while in Savaii there are 736. 8 cases on Manonotai. There are 20 people in managed isolation and 4 people in ICU at the Matotua Hospital. American Samoa, here's your weather. Tonight through Thursday night, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the mid 80s, southeast winds 15 to 20 miles per hour, shift east on Thursday. Friday through Saturday, mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid 80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour. Saturday night through Tuesday, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, northeast winds up to 10 miles per hour. And that's your weather.